In this game, you can do anything you want. Anything politically you want to do, you can do it. If you can afford to pay for it, you have enough euros to pay for it, and you can deal with the consequences. You can stand the consequences. It may appear that there's only one consequence for your action. No. This time to design it so there are many consequences. My name is John Hunter. I'm an elementary school teacher. I have taught middle school and high school, even adults sometimes, but primarily elementary school. I've been doing it for almost 40 years. And I think my approach to teaching, at first I thought I was in charge or responsible for giving content, information. I thought that was the purpose of education. But the students really are the teachers. Discovered, and they have taught me that the real point of education is to help create a really wonderful human being, because they will leave me 20, 30, 40 years later. I'm hoping that the effect will be that they are a wonderful person. I'm not so concerned that their head is full of facts and knowledge, information. I found facts and knowledge change very quickly in time. They could become obsolete very quickly. So I'm more concerned about who they are, what kind of heart they have, and how well they understand that they are connected with their fellow human beings and can be a good part of that whole human society. So I'm sorry you have to do this. I'm sorry this game is so necessary. But thank you for doing it. Thank you very much for doing it. I hope it helps you to help all of us, really. Religious law says, this is men's land. I don't care if it belongs to you. It's our land now. I first met John in the World Peace Game. It was actually 9 years ago in 2005. And it was really just a mutual friend or acquaintance told me about John's work. And so I went into the classroom. And within minutes, I was just in love with really the relationship John had as a master teacher with his students. And then as I grew to watch the game more, I realized the important lessons of the World Peace Game, that John is teaching the work of peace. And the emphasis is on the word work, that it's not simply a Pollyannish, oh, let's all make peace, but instead it's how do we get to try to create a more peaceful world. And through it, you really learn a sense of collaboration and compromise. And John gives the students a real sense of both love but also security, so that they are willing to take risk. They are willing to stand up for themselves and be comfortable as they both work with and at times against others when they disagree. I've learned not to go in with a preconceived idea. And there may be a certain subject matter I have to convey or share or excite their interest in. But what I've learned to do first, before I even enter the classroom, is to begin a process of self-introspection, looking into my own mirror to see who is there, what prejudices, biases, inhibitions, what limited perspectives I have, and to try and weed them out over time, to make them less and less so I can become less of a barrier, less of an inhibition to my students' learning. My prejudices won't get in the way of their learning. To put more troops on this island to fight against these unknown people. So what are we going to do? At the end of the day, we all play. Okay. All right. As a teacher, I think this is the best way to learn, to see the children play, to see Mr. Hunter facilitate the game, because actually he is just a facilitator, because they run the show. So, and because they run the show, you never know what's going to happen. Es gibt einfach da so viel Austausch, wie es eigentlich sonst in der Schule nie sehe. Und
das ist was ganz wertvoll ist. Und dass man auch andere Standpunkte kennenlernt, wie sieht das der andere, ja, und dass man auch lernt zu verhandeln, einmal einen Kompromiss einzugehen und vor allem immer, dass man sich überlegt, welche Konsequenzen das hat. Dass man einfach Ideen zulässt, ja, und alle wilden Ideen sind okay, ja, und dass man aber nicht bewertet. Wir wissen, sie haben sehr viele nukleare Waffen, das heißt, sie sind sehr gefährlich. Und wir wollen es immer so machen, dass wir keinen Krieg haben. Wir wollen vorher mal reden. Und weil wenn wir Krieg anfangen, dann kostet das alles voll viel Geld. Ja. Und darum haben wir jetzt alle Kriege beendet. Wir haben einfach unsere Waffen stillgelegt und zurückgezogen. Also mit fast allen Ländern Frieden geschlossen. Krieg war jetzt zuerst mal nur die Drohung, dass wir auch sagen können, hey, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Und dass man direkt Krieg anfängt, ist, glaube ich, übertrieben, weil man muss zuerst mal auch die Meinung von den anderen hören. Find out what they love. Find out who they are and what they love. And then you take curriculum and you build it around and connect it to what they love and who they are. Find out what their passion is. If you can connect their passion to the subject you have to teach, their passion will drive the lesson. 2 years ago, I saw a wonderful TED, which was held by Mr. John Hunter. And this TED was talking about the World Peace Game. And I've always wondered, how can I teach children empathy? How can I teach them peace? How can I show them that compassion and empathy is actually something good for them? Ich bin letztes Jahr über die GLOBArt Academy eigentlich jetzt auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden, weil ich einen Newsletter bekomme und da habe ich dann gelesen, es gibt so ein World Peace Game mit John Hunter. Das war echt sehr, sehr spannend, dass das alles interaktiv ist, ja, dass jeder mit jedem verknüpft ist und so ist es im wahren Leben auch. Bei dem World Peace Game war ich der Finanzminister von einem Staat. Ich meine, es wird durchs Zusammenhelfen hat man kaum noch Feinde. Also das ist sehr wichtig, dass man eben ohne Teamwork, also wenn ich jetzt zum Beispiel alleine als Finanzminister da irgendwas gesagt hätte, das hätte gar nichts gebracht. Und dann haben wir ja auch mit den Politikern im Parlament darüber reden können. Und wir sind dann eben auch auf Probleme in der realen Welt auch wirklich zu sprechen gekommen. Kann man sowas verantworten, dass man... Einen Nachmittag ging es dann weg vom Spiel an einen realen Ort der Entscheidungen, in das österreichische Parlament. Die Schüler hatten die Möglichkeit, in einem Clubraum mit Parlamentariern wie Matthias Strolz und Astin El-Habassi auf Augenhöhe über politische Themen zu diskutieren, Fragen zu stellen und ihre gewonnenen Lösungsansätze aus dem Spiel den Politikern zu präsentieren. Danach ging es mit dem Zug wieder in die neue Mittelschule nach Emmersdorf zurück. Sondern sind die Also um den Leuten ganz oben mal zu sagen, dass sie mal aufwachen sollen und endlich was unternehmen. Jetzt verstehe ich ein bisschen die Politiker. Früher habe ich immer gedacht, warum machen denn die das und so. Aber jetzt verstehe ich es auch langsam schon, warum die das so machen. We underestimate children's ability, that we don't give them that sense that they can solve adult problems. And I think that's a very important lesson that we need to impart, because in many ways, they're more capable than we are because they have less baggage. And they have a freshness that is something that we could really use in this world, is to be bringing
kind of thinking outside the box. Wir haben ja auch einen Saboteur drinnen, ganz bewusst, der ihnen wieder neue Herausforderungen gibt. Und ich glaube, je länger das Spiel dauert, man merkt es auch, die lernen damit umzugehen. Die lernen das sogar so weit, dass sie sagen, wir wollen neue Probleme und Herausforderungen und die meistern wir dann auch. How many people believe Mr. Haida is the saboteur? Raise your hand. Take a count, please count. Okay, wer ist oder dafür? Hands up high, If you believe, count, please count. How many? Now, in the work piece game, we now ask Mr. Haida, count mine. Mr. Haida, yeah! I was so happy to, receive a newsletter from the World Peace Foundation saying that Mr. Hunter is coming to Austria. So, and then I just get in touch with GLOBArt, and here I am at the end of this beautiful adventure. So I do believe that there is a way of dealing with it in a childlike way, but with the idea that these are our future leaders, that we're giving the world to them to run one day. So we need to prepare them now. Okay, the United Nations, the Werkstatt have to say something. We won the game, so all badges higher and all prizes are solved. Diese Gemeinschaft, die das Ganze geworden ist, also die verschiedenen Kinder, selbst von den verschiedenen Klassen jetzt unserer Schule, es waren ja da 26 aus unserer Schule dabei, es ist wirklich eine Gemeinschaft geworden und es war dann viel mehr als das Spiel zu gewinnen. Es hat sich jeder gefreut natürlich, dass das Spiel gewonnen ist und dass eigentlich die Ziele erreicht worden sind, aber was da sonst noch alles passiert ist, das ist gewaltig. Therefore, a victorious army first wins and then seeks a battle. A defeated army first battles and then seeks victory.